Good afternoon, all of you. In the previous session, which was unexpectedly stopped in between, we talked about apiculture. Apiculture is the rearing of or is the raising and caring of honeybees for commercial and agricultural purposes. That's known as apiculture, and it involves the scientific management of bees. I said apiculture ചെയ്യണമെങ്കിൽ you need to know the scientific aspects too. You should know about the nature of honeybees, the types of honeybee. ഇതെല്ലാം ചെയ്താലേ apiculture effective ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. So apiculture is the raising and caring of honeybees for commercial or agricultural purposes. Then we said apiary. Apiary means the place where the beehives are kept. അതിനെയാണ് apiary എന്ന് പറയുന്നത്. The place where beehives are kept are called apiary. It can be in a garden or backyard, any place. Then beekeepers are the farmers who rear the honeybee. അവരെയാണ് beekeepers എന്ന് പറയുന്നത്. They are the farmers who keep the honeybees or rear the honeybees. Then I said beekeepers are of three types. Hobby beekeepers, just for time pass. Sideline beekeeper for pocket money. Commercial beekeepers, they are mainly the farmers who does apiculture for their livelihood. And we said in honeybees, among honeybees they are social insect. Honeybee ഏറ്റവും important ആയിട്ടുള്ള ഒരു character ആണ്. They are social insects, and inside a bee colony there are three types of honeybees you can see, or the honeybees show caste system inside a single colony itself. And the different types of honeybees are the queen bee, 2 the worker bee, and 3 the drones. Drones എന്ന് പറയുന്ന മെയിൽ ആണ്. ക്വീൻ ബി ഒരെണ്ണേ കാണുള്ളൂ ഒരു ബീ ഹൈവിനകത്ത്. വർക്കർ ബീസ് എന്ന് പറയുന്നത് they are females. Mainly they are sterile females. കാരണം ക്വീൻ ഹണിബിയുടെ ബോഡിയിൽ നിന്നും പ്രത്യേക സബ്സ്റ്റൻസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് only one female will be fertile. അതിന് മാത്രമേ eggs പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. Only one female will be fertile. All other females will be sterile, means they won't lay eggs. And the males are called drones. This much we reached. Now let's have a brief look at the history of honeybee, or history of apiculture, not honeybee, the history of apiculture. So apiculture, we say BC, that is it has been, or the apiculture was practiced by human beings right from 13,000 BC itself. And കാരണം ഈ ഹണിബിയുടെ ഉപയോഗം പിന്നെ മനുഷ്യന്റെ ഒരു പ്രത്യേകതയാണ്. യൂഷ്വലി ഐ സേ the main job of human beings is to steal things from nature. അല്ലേ, മനുഷ്യനായിട്ട് പ്രത്യേകിച്ചൊന്നും ഉണ്ടാക്കില്ല, എല്ലാം വേറെ അനിമൽസ് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് മോഷ്ടിച്ചെടുക്കുക. ഇല്ലേ, ബെസ്റ്റ് എക്സാമ്പിൾ ഇസ് ഹണി. തേനീച്ച അതിന്റെ ഫുഡ് കിട്ടാത്ത കാലത്തേക്ക് കഴിക്കാൻ വേണ്ടി സൂക്ഷിച്ചു വെക്കുന്നതാണ് തേന്. Honey is stored by honeybees for the honeybee itself during a drought condition or when there is shortage of food. നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും, അത് മോഷ്ടിച്ചെടുത്തിട്ട് നമ്മൾ കഴിക്കും. Likewise, we take we steal the milk. അല്ലേ, പശുവിൻ്റെ പാല് നമ്മൾ എടുത്ത് നമ്മൾ ചായ ഇട്ട് കുടിക്കും.
അതുപോലെ ഹണി ബി ഫുഡില്ലാത്ത സമയത്ത് കഴിക്കാൻ വേണ്ടി സൂക്ഷിച്ച് വെച്ചേക്കുന്ന തേന് നമ്മൾ ബീ ഹൈവൊക്കെ മുറിച്ചെടുത്ത് വിശാലമായിട്ട് തേനെടുക്കുന്നത്. അപ്പം മനുഷ്യൻ്റെ ഒരു ബേസിക് ഒരു നേച്ചറാണ്. മറ്റ് ഓർഗാനിസംസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നത് മോഷ്ടിച്ചാണ് നമ്മൾ നല്ല സാധനങ്ങളൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. So that practice of man started from the time man started existing on this nature. മനുഷ്യനുണ്ടായ കാലം മുതൽ അവരുടെ ജോലി ഇതാണ്, മോഷ്ടിച്ച് എല്ലാം എടുക്കുക. So the usefulness of honey bee was recognized and the art of apiculture, ഹണിയുടെ ഗുണം കണ്ടുപിടിക്കുകയും അത് എപ്പിക്കൾച്ചർ അതിനെ വളർത്താനായിട്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നതും വളരെ ഏൻഷ്യൻ കാലത്ത് തന്നെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ്. ആൻഡ് അബൌട്ട് ദിസ് എപ്പിക്കൾച്ചർ ഇറ്റ് ഇസ് മെൻഷൻഡ് ഇൻ ഓൾ ദി ഹോളി ബുക്സ് ലൈക്ക് ബൈബിൾ, ഖുറാൻ, രാമായണ ഓർ ദ വേദാസ്. അതിലെല്ലാം ഈ ഹണിയെ കുറിച്ച് എല്ലാത്തിനും പറയുന്നുണ്ട്. ഹണിയുടെ ന്യൂട്രീഷ്യസ് വാല്യൂ, ദ മെഡിസിനൽ വാല്യൂ ഓഫ് ഹണി ബി, medicinal value of honey. So many things are being explained in the prehistoric times. ഈ ഹണി ബി കളക്ട് ചെയ്യുന്ന എല്ലാ റീജിയനിലും യു ക്യാൻ സീ ദേ ഹാവ് ബീൻ പ്രാക്ടിസ്ഡ് ഇൻ അബോറിജിനൽ സൊസൈറ്റീസ് ഓഫ് ആഫ്രിക്ക, ഏഷ്യ, ഓസ്ട്രേലിയ ആൻഡ് സൗത്ത് അമേരിക്ക. ഇപ്പൊ പണ്ട് ചെയ്യുന്നത്, പണ്ട് തേനീച്ചയായിട്ട് വളർത്തില്ല, ആദ്യകാലങ്ങളിൽ ചെയ്തത് പോയി മോഷ്ടിച്ച് എടുക്കുന്നു അല്ലേ. ഇപ്പൊ ആദ്യകാലങ്ങളിൽ ഹണി എവിടെയെങ്കിലും കൂട് വെച്ചിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ മരത്തിലെന്നോ അല്ലെങ്കിൽ പാറയുടെ ഇടയ്ക്കെന്നോ ഒക്കെ ആ ഹൈവ് കട്ട് ചെയ്തെടുത്ത് തേന് ഉപയോഗിക്കും. പക്ഷെ പിന്നെ പിന്നെയാണ് അതിനെ വളർത്താൻ തുടങ്ങിയത്. സോ ഏർലിയർ ടൈംസ് ഓർ എന്താണ് വളരെ കാലങ്ങൾക്ക് മുമ്പുള്ള പ്രാക്ടീസ്, എവിടെയാണോ തേനീച്ച തേൻകൂട്ടി വെച്ചിരിക്കുന്നത് അവിടെ നിന്നും തേന് എടുത്തിട്ട് ആൾക്കാർ യൂസ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി. ദാറ്റ് ഇസ് ഹൗ they started using it. Then എപ്പോഴും അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് എപ്പോഴും അവർക്ക് മനസ്സിലായി ഇനിയിപ്പോൾ കാട്ടിൽ പോയി തേൻ എടുക്കേണ്ട കാര്യമില്ല, വീട്ടിൽ തന്നെ വളർത്തി നമുക്ക് വീട്ടിൽ ഇരുന്ന് തന്നെ തേൻ കിട്ടുമല്ലോ. നമ്മൾ പശുവിനെ വീട്ടിൽ വളർത്തിയിട്ട് പശുവിൻ്റെ പാലെടുക്കുന്ന പോലെ തേനീച്ചയും വീട്ടിൽ വളർത്തിയെടുക്കാൻ പറ്റുവാണെങ്കിൽ നല്ലതാണ്, വീട്ടിൽ ഇരുന്ന് തന്നെ തേനും എടുക്കാം. അങ്ങനെയാണ് പതുക്കെ പതുക്കെ ഈ ഹണി വൈൽഡ് ബീയെ കുറേശ്ശെ കാട്ടിൽ നിന്ന് പിടിച്ച് വീട്ടിലെ പെട്ടിയിലോ പലയിടത്തും ഒക്കെ വെച്ച് വളർത്തി നോക്കി അത് വീട്ടിലിരുന്ന് വളരുമോ എന്നുള്ളത്. That started or that marked the beginning of apiculture on a commercial basis. വീട്ടിൽ അത് സെറ്റ് ആവും എന്ന് കണ്ടപ്പോൾ, ബീ ഹൈവ് ഒക്കെ സെറ്റായി അത് ബ്രീഡ് ചെയ്യുകയും തേൻ കളക്ട് ചെയ്യുകയൊക്കെ ചെയ്യുന്ന മനുഷ്യൻ എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയോ അന്ന് മുതലാണ് എപ്പികൾച്ചർ വളരെ എഫക്റ്റീവായിട്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത്. ആൻഡ് ദേ സ്റ്റാർട്ടഡ്, ഹണി ബീസ് വെയർ കെപ്റ്റ് ഇൻ ഈജിപ്റ്റ്. ഈജിപ്തിൽ യു ക്യാൻ സീ ഹിയർ, നമ്മൾ ഹണി ബീസിനെ പണ്ട് അവർ റെയർ ചെയ്തിരുന്നു എന്നൊക്കെ കാണുന്നതാണ്. ദേ എന്താണ് അവരുടെ കേവ്സിനകത്തുള്ള പടം വരയ്ക്കുന്നത്, പടമൊക്കെ വരച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട്. തേനീച്ചയുടെ പടവും ഹണി കളക്ട് ചെയ്യുന്ന പടവും ഒക്കെ ഇങ്ങനെ കേവ്സിൻ്റെ അകത്തൊക്കെ വരച്ചു വെച്ചിട്ടുകൊണ്ടാണ് we came to know that the practice of rearing honeybee or apiculture was done in very early time itself by human beings. ഇപ്പോൾ വളർത്താനായിട്ട് ആദ്യം എന്ത് ചെയ്യും, ഇപ്പം നമ്മൾ കിളിയെയും കോഴിയെയും ഒക്കെ വീട്ടിൽ വളർത്തുന്ന കൂട്ടിനകത്തിട്ട് വളർത്തണം. അതുപോലെ ആദ്യം കുഞ്ഞീച്ച ആയതുകൊണ്ട് കുറച്ച് തടി ബോക്സിനകത്തിട്ട് വളർത്തി നോക്കി, മൺകലത്തിനകത്തിട്ട് വളർത്തി, കുറച്ച് വൈക്കോലൊക്കെ ഇട്ട് വളർത്തി. they started എന്താണ് സ്റ്റാൻഡർഡൈസിങ്, ഹ്യൂമൻ ബീയിങ് സ്റ്റാർട്ടഡ് സ്റ്റാൻഡർഡൈസിങ് ഹൗ ടു റെയർ honeybee in the honeybee at house. This explains the history of honeybee. ഇതാണ് 13,000 BC-യിൽ തന്നെ മുമ്പ്, അന്ന് മുതൽ we have a proof that the picture proof that apiculture was practiced in a very early period. പിന്നെ എന്താണ് കാബാസ് ടോംബ്, you can see here ഈജിപ്ഷ്യൻസിന്റെ, ഈജിപ്തിലുള്ള ആൾക്കാരുടെ ടൂംബ് എന്താണ് അവരുടെ ശവക്കല്ലറയ്ക്കകത്തൊക്കെ they saw sealed pots of honey. അപ്പോൾ എന്താണ് ഈ ഈജിപ്ഷ്യൻ പ്രാക്ടീസ് എന്ന് വെച്ചാൽ when people die, എന്താണ് പ്രിൻസ് രാജാക്കന്മാരുടെയൊക്കെ ടൂമ്പിനകത്ത് എന്താണ് അവർക്ക് ഒത്തിരി സ്വർണവും ഒക്കെ ഇട്ടാണ് അവര് അടക്കുന്നത്. അപ്പൊ അതിനകത്ത് ഹണിയും, അതായത് അവർക്ക് വേണ്ടിയ ഫുഡൊക്കെ വെക്കുന്നു എന്നുള്ള ഒരു പ്രാക്ടീസ് പോലെ ദേ സ്റ്റോർഡ് ഹണി, അടച്ച് വലിയ കുടത്തിൽ തേനൊക്കെ ടൂമ്പിനകത്ത് നിന്ന് മനുഷ്യർക്ക് കിട്ടി. ആൻഡ് സോ സീൽഡ് പോട്ട്സ് ഓഫ് ഹണി വെയർ ഫൗണ്ട് ഇൻ ദ ഗ്രേവ് ഗുഡ്സ് ഓഫ് ഫറോമാർ, ഈജിപ്ഷ്യനിലുള്ളതാണ് ഫറോസിന്റെയും
അവരുടെ എന്താണ് ആർക്കിയോളജിക്കൽ ഫൈൻഡിങ്സ്, കേവും അവരുടെ ശവക്കല്ലറയൊക്കെ തുറന്നു നോക്കിയപ്പോഴേക്കും ഇതിനകത്തെല്ലാം ഹണിയുടെ കുടങ്ങൾ they were able to see, and thus we came to know that apiculture was practiced from the very old days. Likewise, Egypt they practiced. Then in ancient Greece also, the live bees and the beekeeping they practiced for taking the honey from it. And Hippocrates, the father of medicine, Hippocrates is called the father of medicine, and he has emphasized in his books or in his pharmaceutical writings the importance of pala ഫാർമസ്യൂട്ടിക്കൽ പർപ്പസിന്, അതായത് നമ്മൾ മരുന്നുണ്ടാക്കുന്ന ചില മരുന്നുകളോടൊപ്പം ആയുർവേദിക് മരുന്നൊക്കെയാണ് എങ്കിൽ അത് തേനിൽ ചാലിച്ചാണ്. നിങ്ങൾക്കറിയാം പല മരുന്നുകളും ചിലരൊക്കെ ആൾക്കാർ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് തേനിൽ ചാലിച്ച് ആണ് മരുന്നെടുക്കുന്നത്. സോ that can be easily absorbed to the body or that can be slowly absorbed to the body. അങ്ങനെ ഹണിക്ക് honey has got a very important nutritional as well as pharmaceutical value. അപ്പോൾ അത് ഹിപ്പോക്രേറ്റസ് 460 BC അന്ന് മുതൽ തന്നെ ഹണിയുടെ ഈ ഫാർമസ്യൂട്ടിക്കൽ വാല്യൂ എല്ലാം എഴുതി സൂക്ഷിച്ചിരുന്നു. That is so ഇപ്പം എന്താണ് history of honeybee started from 13,000 BC. The people started rearing the honeybees, and the evidence of rearing the honeybees were found in the tomb of pharaohs, that is the Egyptians. It was also found in the Greece. Then it was mentioned by Hippocrates, that is 460 BC to 3000 BC. Hippocrates mentioned this. Then European natural philosophers have done lot many scientific study of bee colonies, and they understood the hidden world behind the bee. And the other scientific people, scientists who studied this were Swammerdam. Swammerdam ഒക്കെ evolution വരും. Swammerdam, then Antony Verschold, etc. Then പിന്നെ വന്നതാണ് the scientific method of honeybee was you can see here BC, that is the scientific method of keeping honeybee, അതായത് വളരെ സിസ്റ്റമാറ്റിക് ആയിട്ട് ഹണിബീസിനെ എങ്ങനെ റെയർ ചെയ്യാം എന്ന് എന്താണ് എന്ന് കണ്ടുപിടിച്ച ആള് through some of his work, it is Langstroth. It is Langstroth, that is he is known as the father of American apiculture. Langstroth is called the father of American apiculture. Langstroth ആണ് എങ്ങനെ അതിനെ ഇങ്ങനെ പെട്ടികളിൽ ശേഖരിക്കാം. അങ്ങനെ ലാങ്സ്ട്രോത്തിന്റെ പേരിൽ ഒരു ബീ ഹൈവ് തന്നെയുണ്ട്, ഒരു ബോക്സ് വിച്ച് ഇസ് ഡിസൈൻ ബൈ ലാങ്സ്ട്രോത്ത്. That is, the contribution of Langstroth towards this apiculture is a very relevant one. The person who explained how you can scientifically rear the honeybee. Then, അങ്ങനെ ലാങ്സ്ട്രോത്ത് കണ്ടുപിടിച്ച് എന്താണ് ഒരു ബോക്സ് ഒക്കെ ഡിസൈൻ ചെയ്തു, ഹണിബി എത്ര പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് റെയർ ചെയ്യാം എന്നുള്ള രീതിയിലൊക്കെ കണ്ടുപിടിച്ചപ്പോഴേക്കും that marked the full-fledged ലാങ്സ്ട്രോത്തിന്റെ ഈ ഒരു വർക്ക് ഒക്കെ, that is it came in 1851. 1851 Langstroth did his research or studies over this how to rear this honeybee effectively. അങ്ങനെ അത് കഴിഞ്ഞതോടെ beekeeping was widely done by people in different parts of the world. That is, beekeeping is the practice of artificially maintaining the honeybee colonies, and is actually one of the oldest forms of food production. Food production ഉള്ള ഒരു oldest form തന്നെയാണ് ഈ apiculture എന്ന് പറയുന്നത്. Then, what are the benefits of this beekeeping? Beekeeping is the practice of artificially
റയറിങ്. എപ്പിക്കൾച്ചർ അല്ലെങ്കിൽ ബീ കീപ്പിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആർട്ടിഫിഷ്യലി നമ്മൾ റയർ ചെയ്യുന്നതാണ് ഇൻസൈഡ് ദി ബോക്സസ്. ആൻഡ് ഇറ്റ് ഇസ് വൺ ഓഫ് ദി ഓൾഡസ്റ്റ് മെത്തേഡ്സ്. നൗ അപ്പോൾ എപ്പിക്കൾച്ചർ ഡെഫിനേഷൻ കഴിഞ്ഞു, ഹിസ്റ്ററി കഴിഞ്ഞു. ഹിസ്റ്ററി നമ്മൾ പറഞ്ഞു 13,000 BCക്ക് മുമ്പ് തുടങ്ങി. ഈജിപ്ഷ്യൻ ടൂബിലെല്ലാം വി ഗോട്ട് ദി ആർക്കിയോളജിക്കൽ എവിഡൻസ് വിച്ച് സപ്പോർട്ടഡ് ദാറ്റ് എപ്പിക്കൾച്ചർ വാസ് ഡൺ ഇൻ ദ 2422 BC. ഗ്രീസില് എന്താണ് 322 BCയില് പല ബുക്കുകളിലും ഇതിനെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, എപ്പിക്കൾച്ചറിനെ കുറിച്ച്. ഹിപ്പോക്രൈറ്റസ് ഇൻ ഹിസ് ഫാർമസ്യൂട്ടിക്കൽ work has also explained the importance of honeybee in medicine and the usage of honey in pharmaceutical purposes, and that is, he explained the pharmaceutical value of honey. Then Langstroth was the one. He is the American apiculture. He is known as the father of American apiculture, and he explained how economically we can rear the honeybees and how a common man can rear honeybee in his backyard. And he actually designed some of the boxes in which the honeybees can be grown. തേനീച്ചയെ പെട്ടികൾക്കകത്ത് ഒരു പ്രത്യേക രീതിയിൽ ഡിസൈൻ ചെയ്ത പെട്ടി തന്നെയാണ് ലാൻഡ്സ്ട്രോത്ത് ഹൈവ് എന്ന് പറയുന്നത്. നൗ ഓൾസോ ഇറ്റ് ഇസ് യൂസ്ഡ്. ആ കണ്ടുപിടുത്തമൊക്കെ ഒരു 1951 കഴിഞ്ഞതോടെ പിന്നെ ലോകമെമ്പാടും ആൾക്കാർ started the practice of keeping this honeybee, either for this hobby or for commercial purpose. Then, what is the significance and scope of apiculture? The significance of beekeeping. The first and the foremost important thing of this is pollination. ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം ഹണി ബീ ചെയ്യുന്നത്, ഈവൻ ദോ ഇറ്റ് ഇസ് എ വെരി സ്മോൾ ടൈനി ഇൻസെക്ട്, ഇറ്റ് ഹാസ് എ വെരി ഗുഡ് റോൾ ഇൻ പോളിനേറ്റിംഗ് ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് പ്ലാന്റ്സ്, സ്പെഷ്യലി ഫുഡ് ക്രോപ്സ്. പ്രധാനമായിട്ടും ഹണി ബീക്ക് നാശമൊന്നും സംഭവിക്കാതെ സൂക്ഷിക്കുക എന്നതിൻ്റെ ഒരു ഉത്തരവാദിത്വം എന്ന് പറയുന്നത് the honey bee has got. We say, what are the basic needs of man? Food, shelter and clothing. These are the basic needs of man. So first basic thing, what we say, food. Without food, no organism can survive. So the significance of beekeeping is pollination. Pollination means it helps in pollinating the plants, mainly the food crops. Appo honey bee illa engil pollination or ecosystem honeybee's role is very, very important and significant, that it helps in pollinating the plants, especially food crops. Appo adana first significance of beekeeping. അതിപ്പോ വൈൽഡിലാണെങ്കിൽ നമ്മൾ വീട്ടിൽ വെച്ചാണ്, വീട്ടിലിപ്പം തേനീച്ചയെ മുറിക്കകത്തിട്ട് പൂട്ടാൻ പറ്റത്തില്ല. നമ്മൾ കൂട് എവിടെ വെച്ചാലും തേനീച്ച ദൂരെ എവിടെയെങ്കിലും ചെടികളിൽ പോയി തേന കളക്ട് ചെയ്തിട്ട് വന്ന് ഹൈവിനകത്ത് സൂക്ഷിക്കും. So when it is visiting different types of plants, or when it visits different flowers and different plants, what it is doing is that it does pollination. So effectively the food crops will be grown. That is important role of this beekeeping. Then the second is, of course, when the effective pollination is happening, food crops will be effectively produced, and that will lead to sustainable agriculture. I always say these two are the basic things, which is because as far in an ecosystem, a balance should be maintained for a continuous supply of food. എപ്പോഴും ഫുഡ് വേണമെങ്കിൽ എന്താണ്, ഫുഡുകളിൽ pollination അല്ലെങ്കിൽ പരാഗണം has to be properly done. എന്നാലേ food crops കിട്ടുകയുള്ളൂ. അപ്പോൾ pollination നടക്കുമ്പോഴേക്കും that will effectively lead to, you can write this, you can note this as separate points itself, that will effectively lead to sustainable agriculture. Sustainable എന്ന് വെച്ചാൽ സ്ഥിരമായും steadyയായും, that will lead to sustainable and steady agriculture. Because എന്താണ് agricultureൽ ഇപ്പം എന്താണ് food crops produce ചെയ്യും. അരിയാണെങ്കിലും ഗോതമ്പ് അല്ലെങ്കിൽ പല vegetables which you use like pumpkin or something like that, effective ആയിട്ട് continuous ആയിട്ട് produce ചെയ്യും. That is sustainable agriculture.
Third, of course, is the bee product. Honey bee in the there are different types of products, not only honey bee. You may know the different types of the products. It can be honey. തേന് അതിനേക്കാളും ഒത്തിരി സാധനങ്ങൾ honey bee produce ചെയ്യുന്നുണ്ട്. Honey, then it produce bee wax. Bee wax, we'll come to it later. Then bee venom, then it produce bee wax, bee venom, then propolis. Many things are there which is produced by the honey bee, and that is used by man. നമ്മൾ മോഷ്ടിച്ചെടുത്ത് ഉപയോഗിക്കുന്നു നമ്മുടെ ആവശ്യങ്ങൾക്ക്. That is bee products. Lot many bee products are there. Honey, bee wax, venom, bee venom, propolis, etc. Now, the fourth one is, it is actually a low investment agriculture practice. കർഷകർക്ക് വലിയ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ഒന്നും ഇല്ലാതെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാവുന്ന, സ്വന്തം വീട്ടിലിപ്പം ചെറിയ രീതിയിൽ തുടങ്ങുന്ന ഒരാൾക്ക് anyone can do at home, even that I've mentioned in the class also, and last year still I remember Anuja's role in helping. Anuja helped a lot in conducting a class related to this apiculture by a madam from Agriculture College. I always remember Anuja's name when I think of honeybee. Then the low investment honeybee എന്ന് പറയുന്നത്, apiculture എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ low investment ആയിട്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാവുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്. ഈവൻ നിങ്ങൾക്ക് വീടുകളിൽ തന്നെ കുറഞ്ഞത് ഒരു honeybee ഹൈവെങ്കിലും വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ച് ഹണി നമുക്ക് ആവശ്യത്തിന് ശുദ്ധമായ തേന് you might have seen in the newspapers recently being saying that most of the honey most of even the branded honey bee which are available in the market are the adulterated ones. Most of the honey which is available in the market are the adulterated ones. So വളരെ low investment ആയിട്ട് തുടങ്ങാവുന്ന ഒരു agriculture അല്ലെങ്കിൽ ഒരു practice ആണ് apiculture അല്ലെങ്കിൽ honey bee rearing. Then low investment start ചെയ്യാവുന്ന that can provide self-employment to the people. സ്വന്തമായിട്ട് earn ചെയ്യാനായിട്ട് help ചെയ്യുന്നു this apiculture, and that is the significance of apiculture, and it provides opportunity for many farmers. Actually നല്ല honey വളരെ shortage ആകാനുള്ള ഒരു കാര്യം പൂക്കളില്ല, മരങ്ങളില്ല, മരങ്ങളുടെ എണ്ണം കുറയുമ്പോഴേക്കും that will effectively affect the number of affect the population of the honeybee. So apiculture അല്ലെങ്കിൽ the good honey is of great demand nowadays. So income generation is very good in case of agriculture activities, and നന്നായിട്ട് tame ചെയ്തെടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ honeybee, not taming actually, it's a practice of rearing it. So it can be honey traditionally use ചെയ്യുന്നതാണ്. ഒരു പല ഡയറ്റിനും ഹണി ചേർക്കാറുണ്ട്, കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ഹണി കൊടുക്കാറുണ്ട്, മെഡിസിൻസിൽ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ആയുർവേദിക് മെഡിസിൻസ് ഹണി മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാറുണ്ട്. കോസ്മെറ്റിക്സ്, യുവർ ലിപ്സ്റ്റിക്, ലിപ്സ്റ്റിക്കിൽ പിന്നെ അല്ലാതെ വേറെ കോസ്മെറ്റിക്സ് എല്ലാം ഹണി ചേർത്ത് യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട്. ആൻഡ് ദ വാക്സ് ഇസ് യൂസ്ഡ് ഇൻ മേക്കിംഗ് കാൻഡിൽസ്. Then it is used in smoothing the wooden surfaces, etc. So the honeybee has a very good role in food production and in overall agriculture production, as they help in plant pollination. And the honeybees during foraging, അതായത് foraging means food കണ്ടുപിടിക്കാൻ നടക്കുന്നതിനെയാണ് foraging എന്ന് പറയുന്നത്. Forage means go in search of food. Forage. A term ഓർക്കണേ. Forage. Forage means the honeybee going in search of food. Foraging means they go in search of food. That is known as foraging. During foraging for pollen and nectar enhance the agriculture productivity. അത് food കഴിക്കാനായിട്ട് പോകുന്ന സമയത്ത് അതിനോടൊപ്പം തന്നെ അതുപോലെ അറിയാതെ നടക്കുന്നതാണ് pollination. ആ pollination നടക്കുന്നത് കൊണ്ട് we get our food crops. So the honeybee actually enhance or the
productivity of agriculture food crops from 30 to 80%. Just see how much important it is. 30 മുതൽ 80% വരെ agriculture productsന്റെ agriculture food cropsന്റെ productionൽ honey beesന് വളരെ വലിയ പങ്കുണ്ട്. It has got a very important role in cross-pollinating or in pollinating the food crops, and it has a responsibility for, it is responsible for almost 1/3 of world's food supply. 30 മുതൽ 80% വരെ ഫുഡ് ക്രോപ്സിന്റെ പ്രൊഡക്ഷന് ഹണി ബി ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ലോകമെമ്പാടുമുള്ള 1 മുതൽ 3 ഭാഗം 1/3 of the world's food supply is at the help of this honey bee. 3 ഫുഡ് സപ്ലൈ അല്ലെങ്കിൽ ഫുഡ് പ്രൊഡക്ഷന്റെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ ഈ കുഞ്ഞ് സ്മോൾ ഹണി ബി ആണ്. അപ്പൊ അത്രയും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഹണി ബി. So the honeybees are actually the indicators of health of our surrounding ecosystem. അതാണ് ഹണിബിയുടെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത. വൃത്തിഹീനമായ ചുറ്റുപാടിൽ ഹണിബി ഇരിക്കില്ല. വൃത്തി കുറവ് ആണ് എങ്കിൽ ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ തന്നെ നേരത്തെ ഞാനൊരു പടം കാണിച്ചു ബീ ഹൈവിന്റെ മരത്തില്, അത് മരത്തിന്റെ ചോട്ടിലല്ല മുകളിലോട്ടായിരിക്കും അത് കൂട് കൂട്ടുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ പാറയുടെ ഇടയ്ക്കാണ് യൂഷ്വലി കൂട് കൂട്ടുന്നത്. ആൻഡ് ഇറ്റ് നെവർ, ഇഫ് യു ലിവ് ദിസ് ഹണി ബി, നമ്മൾ വീട്ടിലാണെങ്കിൽ ഒരു തേനീച്ചക്കൂട് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വൃത്തിയില്ലാത്ത സ്ഥലത്ത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈച്ചകളെല്ലാം പറന്ന് പോയിക്കളയും, ആ കൂടില് ഇരിക്കില്ല. ബിക്കോസ് ദേ ഹാവ് എ വെരി ഗുഡ് സെൻസ് ഓഫ് സ്മെൽ ആൻഡ് ദേ ഹാവ് എ വെരി ഗുഡ് സെൻസ് ഓഫ് എന്താണ് സെൻസറി ഓർഗൻസ് ടു സെൻസ് ദി surrounding. So they are the good indicators of health of surrounding ecosystem. അപ്പോൾ തേനീച്ചകളൊക്കെ കൂടുതലായിട്ടൊക്കെ ചെടികളിലൊക്കെ പറന്നു വരുന്നെങ്കിൽ that means that environment is very good and fresh. And there are the commonly different types of honeybees are economic importance. പലതരം honeybees യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. They are Apis florea. The different types of honeybees are Apis florea, Apis cerana, Apis dorsata, Apis mellifera, Trigona iridipens. We'll come to it each type of each species of honeybee in the next session. അങ്ങനെ പല species of honeybee ഉണ്ട്. Usually നമ്മൾ rare ചെയ്യാനായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. And this is actually the morphology and anatomy of the honeybee, and that to the worker honeybee. രാവിലെ നമ്മുടെ ക്ലാസിഫിക്കേഷനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു. Now the body of the honeybee is divided into 3 parts. ഹണിബിയുടെ ബോഡി 3 ഭാഗമായിട്ട് മെയിൻ ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം. ആർത്രോപോഡയുടെ എല്ലാം you have learned like this. Arthropoda, the general body structure of all the arthropods we study by dividing into these 3 subheadings: head, thorax and abdomen. These 3 are the 3 parts of the honeybee. So anterior region is called the head, and the head is triangular in shape. Ingane the head is proboscis ulladunde the head is actually triangular in shape. Head ഈ proboscis ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് triangular ആയിട്ട് തോന്നുന്നത്. ഇതുകൂടെ ചേർത്താണ് triangular എന്ന് പറയുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ വട്ടത്തിലിരിക്കാന്ന് don't think. Because of the presence of this proboscis, it is having a triangular shape and it carries 3 ocelli. You can see here, this is what is the ocelli is. Ocelli, it carries 3 ocelli, a pair of compound eyes. 3 ocelli and a pair of, here you can see the compound eyes. What is a compound eye? Compound eye എന്ന് വെച്ചാൽ the eye which is having different subunits. ഒരു കണ്ണിനകത്ത് തന്നെ പല units of vision ഉള്ളതിനെ കൊണ്ടാണ് it is called the compound eye. And most of the all the arthropods have the compound eye itself. ഇപ്പോൾ head triangular shape ആണ്, 3 ocelli ഉണ്ട്. Then they have a pair of compound eyes. 2 compound eye ഇവിടെ ഉണ്ട്, അപ്പുറത്തെ സൈഡിലുണ്ട്. They have a pair of compound eyes. And they have antenna. Here you can see antenna for sensation. They have
antenna, and usually the antenna will be jointed. Jointed means 3 segments or 4 segments or antenna. That is known as they have a jointed antenna and mouth parts. The mouth parts are adapted for rasping and chewing. The mouth parts is of different, it's designed in such a way that they can rasp. Rasp എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ എന്താ പറയുക, ഇങ്ങനെ ചിരണ്ടി എടുക്കുക. That's known as actually the rasping. And for chewing, the thorax consists of 3 segments. Thoracic region. അപ്പോൾ ഹെഡിൽ ഇതാണ്, തലയുണ്ട്, ഒരു proboscis ഉണ്ട്, മെയിൻ ആയിട്ട് ആന്റിന ഉണ്ട്, 2 compound ഉണ്ട്, ocelli ഉണ്ട്. Then they have, coming to the thoracic region, the thorax consists of 3 segments, that is the prothorax, the mesothorax and metathorax. Thoracic region is divided into prothorax, mesothorax and metathoracic region, and it bears 2 pairs of wings and 3 pairs of walking legs. Thoracic region lana 3 walking legs. Insects in the general character ആണ്, they have 3 pairs of legs. എല്ലാ ഇൻസെക്ട്സിനും 3 pair of legs ആണുള്ളത്. നിങ്ങൾ നോക്കിയാൽ മതി. ഉറുമ്പ്, ഷഡ്പദം, അതുകൊണ്ടാണ് ബട്ടർഫ്ലൈസിനെ നമ്മൾ ഷഡ്പദം എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. ഷഡ് മീൻസ് 6. ഷഡ്പദം എന്ന വാക്കാണ്, അറിയാമോ എന്തോ. ഷഡ്പദം എന്ന് വെച്ചാൽ ഷഡ്പദം 6 പാദങ്ങൾ ഉള്ളതിനെയാണ് ഷഡ്പദം എന്ന് പറയുന്നത്. ഷഡ്പദം മീൻസ്, ഷഡ്പദങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്ന ബട്ടർഫ്ലൈസിനെയും മോത്തിനെയൊക്കെയാണ്. അപ്പൊ ഇൻസെക്ട്സ് ജനറലി, ഇൻസെക്ട്സ് എല്ലാം തന്നെ ഷഡ്പദങ്ങളാണ്. മീൻസ് ഷഡ് മീൻസ് 6. So they have 6 legs and the legs arise from the thoracic region. 3 pair legs ഉണ്ട്, അപ്പുറത്തെ സൈഡിലും ഉണ്ട്. 1, 2 and 3. This is pair. On the other side also there are legs. അപ്പോൾ thoracic region നിന്നാണ് leg arise ചെയ്യുന്നത്. Thoracic region തന്നെയാണ് നമ്മുടെ എന്താണ്, wings also arise from the thoracic region. Then prothoracic legs or the foreleg. This is the foreleg. Foreleg എന്ന് വെച്ചാൽ ആദ്യത്തെ leg അല്ലെങ്കിൽ anterior leg is called the foreleg. The forelegs, the structure is foreleg structure is differentiated for, especially for collecting the pollens and all. Then the mesothoracic leg. This is the mesothoracic leg. And this is the metathoracic leg. മൂന്ന് റീജിയൻസ്, പ്രോതറാസ്, mesothorax, metathoracic region, 3 എന്താണ് pairs of legs are present in honeybees. Now you can see here the the different structure. The leg is divided into the prothoracic leg. Mainly the prothoracic leg is divided into different parts. That is the tibia of prothoracic egg. Tibia means the this region. Jointed legs are, antenna is jointed and also the legs are jointed. Here you can see the tibia region. This is known as the tibia and this is the femur. നമ്മുടെ thigh bones പോലെ, this thigh region പോലെയാണ്. This is femur and this is tibia. The tibia of prothoracic leg is provided with soft hair. See, tibia region, there are large number of soft hairs are present. And this soft hair-like structures are called eye brushes. And this soft hair in the tibia region are called eye brushes. Kunja brush pole irikkum. They are very soft brushes, and these soft brushes are actually used to brush away the, used for cleaning the pollen. പൂവിനകത്ത് തേൻ കുടിക്കാനായിട്ട് കയറുമ്പോഴേക്കും അതിൻ്റെ ബോഡിയിൽ
പൂമ്പൊടി പറ്റിയിരിക്കും. അപ്പോൾ പൂമ്പൊടി പറ്റിയിരിക്കുമ്പോഴേക്കും കണ്ണിലൊക്കെ പറ്റിയിരിക്കുന്ന പൂമ്പൊടി കോമ്പൗണ്ട് ഐസിന്റെ മുകളിൽ ശരിക്കും അകത്തോട്ട് ഇത് കയറി പോകുമ്പോൾ തലയുടെ ഭാഗങ്ങളായ ആ കണ്ണിലും ആന്റിനയിലും ഒക്കെ ഈ പൂമ്പൊടി പറ്റിയിരിക്കും. അപ്പോൾ പൂമ്പൊടി കണ്ണിൽ പറ്റിയിരിക്കുന്ന പൂമ്പൊടിയെ തൂത്ത് കളയുന്നത് ഇറ്റ് ഇസ് വിത്ത് ദ ഹെൽപ്പ് ഓഫ് ജസ്റ്റ് വെൻ യു ഒബ്സർവ് ദിസ് ഹണി ബി, ദാറ്റ് ഇസ് വാട്ട്. നമ്മൾ വീട്ടിലൊരു ഹണി ബീയുടെ ഹൈവൊക്കെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിനെ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കാൻ നല്ല രസമാണ്. പൂവിൽ വന്നിരിക്കുമ്പോൾ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് അതിങ്ങനെ കാല് വെച്ച്, അത് ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്നതുകൊണ്ട് യു ക്യാൻ ജസ്റ്റ് ലുക്ക് അറ്റ് ഇറ്റ്. ആദ്യത്തെ കാല് ഉപയോഗിച്ച് അത് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ തലയിൽ ഇങ്ങനെ ടച്ച് ചെയ്യും. ദാറ്റ് ഇസ് വെൻ ദേ ടച്ച് ദേ ആർ ഡൂയിങ് cleaning the pollen which is stuck on the surface of the compound ice. And the first tarsal segment is used to brush the pollen or to clean the antennae. The brush. This is the brush or which is present on the tarsus, and this brush or the hairs which are present at the tarsus is used to clean the pollen. So ടാർസസിലുള്ള സെഗ്മെന്റ് വെച്ച് എന്താണ് ആന്റനയുടെ മുകളിൽ, ആന്റന സെൻസറി സ്ട്രക്ചറാണ്, ആന്റനയുടെ മുകളിലുള്ള പൂമ്പൊടിയൊക്കെ ക്ലീൻ ചെയ്യാനായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് ടാർസൽ റീജിയനിലെ ഹെയർസ്. Then coming to the mesothoracic leg. This is the mesothoracic leg or the middle leg. Thoraxന്റെ mesothoracic regionിലുള്ളതിനാണ് mesothoracic legs എന്ന് പറയുന്നത്, or the middle legs. The first tarsal, ഇതാണ് important ആയിട്ട് ഉള്ള structures. Next all are important, but much more important is this. You can see here. So ഈ foreleg main ആയിട്ട് എന്തിനായിരുന്നു? Cleaning. Foreleg was mainly used for cleaning the antenna and the eye. ഇല്ലേ? പൂമ്പൊടി കണ്ണിന്റെയും ആന്റനയുടെയും മുകളിൽ പറ്റിയിരിക്കുന്നതിനെ ക്ലീൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഫോർലെഗിലെ ബ്രിസിൽസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഇനി നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് mesothoracic legs നെ കുറിച്ചാണ്. the middle legs. The first tarsal segment of the mesothoracic segment. Here you can see this is the tarsus. The first tarsal segment of the mesothoracic leg carries pollen brushes, and this region carries the pollen brushes and the tibia. This is the tibia. Tarsal region carries the pollen brushes. Tibia carries the wax spine stick or a spur-like structure which removes wax from the wax gland. But tibiailulla spur-like structure is involved in removing the wax from the wax gland. ഈ വാക്സ് ഗ്ലാൻഡ് എന്തിനാന്ന് പറയുമ്പോൾ തേൻ ഹൈവിനകത്ത് കൊണ്ട് വെച്ചതിന് ശേഷം ഈ വാക്സ് വെച്ച് സീൽ ചെയ്യും. തേൻ നിറച്ചതിന് ശേഷം ഓരോ കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു അറകളുണ്ടല്ലോ, ആ കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു അറകളിനകത്ത് തേൻ കൊണ്ടുവച്ചിട്ട് അതിങ്ങനെ സീൽ ചെയ്യും, അടച്ചു വെക്കും, കളഞ്ഞു പോകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പോൾ they have wax glands for sealing, which produces wax with which it can seal the beehives to prevent the overflow of the honey. Here you can see these are the wax glands. The picture you can see the wax glands. Just look here, abdominal region ulladana wax glands. Hope you saw the abdominal region idana wax glands. Kando, these are the wax glands. Now at the abdominal region you can see the wax glands, and this wax gland il ninnu appo idu ee kaali veche ee wax gland angotu tirichu idu backloട്ട് idinte location kando, just see idu ingane madangi ingottaayirikkunna, so it can easily extend it towards the face or towards the anterior region. ഇങ്ങോട്ട് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്ത് ഈ കൈ ഇങ്ങനെ ക്ലീൻ ചെയ്യാനും തൂക്കാനും ഒക്കെ ഉപയോഗിക്കും. അതേസമയം ഈ കാല് ഇങ്ങനെ ബാക്കിലോട്ടാണ് തിരിഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഈ കാലിലെ ഈ ടിബിയ റീജിയനിലുള്ള സ്പർ എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ചെറിയ കൊമ്പ് മാതിരത്തെ സ്ട്രക്ചർ വെച്ച് ഇറ്റ് വിൽ ക്ലീൻ ദ വാക്സ്
ഗ്ലാൻസ്. വാക്സ് ഗ്ലാൻഡ് ഇവിടെ അബ്ഡോമിനൽ റീജിയനിൽ ഈ റീജിയനിലായിട്ടായിരിക്കും ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അത് ക്ലീൻ ചെയ്യാനായിട്ട് വാക്സ് ഗ്ലാൻസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. സോറി, ടിബിയയിലുള്ള പോളൻ ബ്രഷ്, ടിബിയയിലുള്ള സ്പർ അല്ലെങ്കിൽ കട്ടിയുള്ള ഒരു സ്ട്രക്ചർ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇറ്റ് ഇസ് ഫോർ ക്ലീനിങ്. നൗ ദി മെറ്റാതൊറാസിക് ലെഗ്സ്, ദ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് വൺ, മെറ്റാതൊറാസിക് ലെഗിലാണ് the first tarsal segment of metathoracic legs. This is the first tarsal segment of the metathoracic leg. The first tarsal segment of the metathoracic legs carries the pollen comb. The first metathoracic leg carries the pollen comb. Pollen comb carries the pollen comb to its inner side. അകത്തോട്ട് ചെറിയ ഒരു comb. Comb means ഇങ്ങനെ ചീപ്പ് മാതിരിയിട്ട് ഒരു structure. അപ്പോൾ hind leg, the first tarsal segment of the hind leg or the metathoracic leg carries the pollen comb on its inner side. അകത്തോട്ട് ചെറിയ ചീപ്പ് മാതിരി അല്ലെങ്കിൽ ബ്രഷ് പോലെ ഒരു സ്ട്രക്ചർ ഉണ്ട്. അതിനെയാണ് പോളൻ കോംബ് എന്ന് പറയുന്നത്. പോളൻ കോംബ് എവിടെയാ ഉള്ളത്? മൂന്നാമത്തെ ലെഗില്. മൂന്നാമത്തെ ലെഗിന്റെ പേരാണ് മെറ്റാതൊറാസിക് ലെഗ്. അപ്പോൾ മെറ്റാതൊറാസിക് ലെഗിലെ ഫസ്റ്റ് ടാർസൽ സെഗ്മെന്റില്, ഫസ്റ്റ് ടാർസൽ സെഗ്മെന്റിലുള്ള, ദിസ് ഇസ് ദ ടാർസസ്, ഫീമർ, ടിബിയ ആൻഡ് ദ ഫസ്റ്റ് ടാർസൽ സെഗ്മെന്റിലുള്ള അകത്തോട്ട് comb-like structure is present and they are used for collecting the pollen grains from the pollen brushes of other legs. So, ഈ comb അല്ലെങ്കിൽ pollen comb ചെയ്യുന്നത് it helps to collect the pollen brush. ദേഹത്ത് മറ്റ് കാലുകളിലൊക്കെ പറ്റിയിരിക്കും. പൂവില് ചെന്നിരിക്കുമ്പോഴേക്കും പൂമ്പൊടി മറ്റെല്ലാ കാലുകളിലും പറ്റിയിരിക്കും. ഫോർലെങ്കിലും ഹൈൻഡ് ലെഗിലും ഒക്കെ ക്ലീൻ ചെയ്തിട്ട് മിച്ചമുള്ള പൂമ്പൊടി കാണാം. അതെല്ലാം ശേഖരിച്ച് നമ്മുടെ hind leg ആണ് pollen grains നെ ശേഖരിക്കുന്നത്. So they are used for collecting. The hind legs are used for collecting the pollen grains from the pollen brushes of other legs. അപ്പോൾ എല്ലാ കാലിലും ചെറിയ ബ്രഷ് അല്ലെങ്കിൽ ഹെയർ മാതിരി സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ഉണ്ട്. അവിടെ എല്ലാം പൂമ്പൊടി പറ്റിയിരിക്കും. അവിടെ പറ്റിയിരിക്കുന്ന പൂമ്പൊടിയെ എല്ലാം ഒന്നിച്ച് ശേഖരിക്കുന്നത് it is in the metathoracic or the last leg. And the pollen packer. അപ്പോൾ pollen comb important ആണ്. 1 മാർക്കിന് ചോദിക്കും pollen comb. Then pollen packer is found near the junction of tibia. It is found at the junction of tibia and the first tarsal segment. ആദ്യത്തെ tarsal segmentന്റെയും ടിബിയയുടെയും ഇടയ്ക്കായിട്ട് you can see the pollen packer and it clears the pollen combs and deposits the pollen grains within the pollen basket, and the pollen basket is found at the outer region of this tibia. ഇപ്പോൾ ചെറിയ ഒരു pollen basket എന്ന് വെച്ചാൽ കൊട്ടയൊന്നുമല്ല, it is actually a hair-like structure. അപ്പോൾ ടിബിയയിൽ hair-like structure or tibia is the region where the pollen basket is found. അപ്പോൾ pollen basketൽ അങ്ങനെ എല്ലാ പൂമ്പൊടിയും ശേഖരിച്ച് വെക്കുന്നത്. തേനീച്ച ഇത് തിരിച്ച് കൂട്ടില്ല. ചിലപ്പം ഒരു ചെടിയിൽ നിന്ന് എന്താണ് ഈ പോളൻ ഗ്രൈൻസ് എടുത്തിട്ട് അത് അടുത്ത ചെടിയിലോട്ട് ചെന്നിരിക്കും. അന്നേരം that will result in pollination. So I'll just put a question now. You can put the answer in your chat box. Name the place where the pollen grains are stored. And those students who are listening to the class can put your answer in the chat box. I'll give the option: the foreleg, the middle leg and the hind leg. അല്ലെങ്കിൽ prothoracic leg, mesothoracic leg or the metathoracic leg, where the pollen is stored. Can you please put the answers in your chat box? Options are: the pollen basket is located in option 1, foreleg, option 2, middle leg, option 3, hind leg.
Where is it located? Four-legged pollen basket എവിടെയാണ് ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്? ഫോർ ലെഗിലാണോ, മിഡിൽ ലെഗിലാണോ, ഹൈൻഡ് ലെഗിലാണോ? Anyone who knows the answer? Very good. Anu Sabu has put the answer. That is hind leg. Hind leg ന്റെ മറ്റൊരു പേരെന്താണ്? Anyone? Hind leg. What is the other name for hind leg? ലെഗ് ഈച്ചയുടെ ഏത് ഭാഗത്താണ് കാണുന്നത്? ഹെഡിലാണോ, തൊറാക്സിലാണോ, ഹൈൻഡ് ലെഗ്? CG ഇട്ടു. വെരി ഗുഡ്. ദെൻ ലെഗ് ഹെഡിലാണോ, തൊറാക്സിലാണോ, അബ്ഡോമിനിലാണോ കാണുന്നത്? Anyone who is attending the class can put the answer. Anu and Sabu has given the answer. Very good. Correct. Pollen basket is located at the hind leg. Next question is, which part of the body has the leg? Head, thorax or abdomen? Anyone? I think Angel, John baby, Arsha, again Anu. Very good. Thorax region. How many legs an insect has? How many legs? Lakshmi, Anjana, Asha, Reshma, SK. Thorax. Correct. Harita. Answer is correct. Insects ന് എത്ര കാലുകളുണ്ട്? How many legs insect has? Metathorax. Yes. Hind leg. Metathorax അല്ല. The legs are found in the thoracic region. ACG. Very good. 6 legs. 3 pairs of legs have. Arsha has given the answer metathorax. അങ്ങനെയല്ല. Yeah, Asha, very good. 3 pairs of legs. The answer exactly is the legs are found at the thoracic region. The prothoracic leg ഉണ്ട്. Prothoracic region ഉള്ളത് prothoracic leg, mesothorax middle region ഉള്ളത് mesothorax and hind region ലോട്ടുള്ളതിനെയാണ് metathoracic. അതാണ് foreleg, middle leg, hind leg എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഞാൻ അടുത്ത ചോദ്യം, and CM has given the answer 6. Very good. Where the pollen basket is found in which of these legs? Prothoracic leg, mesothoracic leg, metathoracic leg. Pollen basket ഏത് ലെഗിലാണ് കാണുന്നത്? Prothoracic ലെഗിലാണോ, mesothoracic ലെഗിലാണോ, metathoracic ലെഗിലാണോ? Bismita, Anuja JP 6. Very good. Akshaya DS 6. Correct. Good. Very good. Metathoracic leg. Anu has responded. So, metathoracic leg അല്ലെങ്കിൽ hind legിലാണ് എന്താണ് pollen basket കാണുന്നത്. Good. Nice to see that you are responding to the questions which I asked. Harita, Arsha, Anu, CG, Reshma, Akshaya, and C, Anuja, and all. Good. Now we'll go to the എന്താണ് ബോഡിയുടെ which part of the which leg, good Shini, which leg helps in cleaning the pollen on the eyes? Anuja, metathoracic. Good. Which leg? മൂന്ന് കാലിന്റെ പേര് എല്ലാവർക്കും അറിയാം. പ്രോതറാസിക് ലെഗ്, മെറ്റാതൊറാസിക് ലെഗ് മധ്യത്തിലുള്ളത്, മീസോതൊറാസിക് മധ്യത്തിലുള്ളത്, മെറ്റാതൊറാസിക് ഹൈൻഡ് റീജിയനിലുള്ളത്. The brush in which leg helps in cleaning the pollen on the eyes? ഏത് കാലാണ്? പ്രോതൊറാസിക് ലെഗ് ആണോ? ഏത് കാലിലുള്ള ബ്രഷ് അല്ലെങ്കിൽ പോളൻ ബ്രഷ് ഉപയോഗിച്ചാണ്? Very good, Harita. Prothoracic leg. That is the answer.
പ്രോതൊറാസിക് ലെഗിലുള്ള ഐ ബ്രഷസ് ഉപയോഗിച്ചാണ് കണ്ണിലുള്ള പൂമ്പൊടി വൃത്തിയാക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് ഫോർ ലെഗ് മുൻപോട്ട് തിരിഞ്ഞിരിക്കും. ടാർസസ്, ആൻസി പറഞ്ഞ കറക്റ്റ് ആണ്. ടാർസൽ സെഗ്മെന്റ് ആണ്. ടാർസൽ സെഗ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഗുഡ്. All of you are responding to thoracic. ടാർസൽ സെഗ്മെന്റ് ആണ് ഉള്ള ബ്രഷ് ഉപയോഗിച്ച്. I think Nancy was specific in answering. Good. എല്ലാവരും പറയുന്നുണ്ട്. ഇനി ഫോർ ലെഗ് ആണോ, മിഡിൽ ലെഗ് ആണോ, hind leg ആണോ? It is used for cleaning the wax which is attached to the wax glands. പ്രോതൊറാസിക് ആണോ, മീസോതൊറാസിക് ആണോ, മെറ്റാതൊറാസിക് ലെഗ് ഉപയോഗിച്ചാണോ വാക്സ് ഗ്ലാൻഡിലുള്ള വാക്സിന്റെ പൊടിയൊക്കെ ക്ലീൻ ചെയ്യുന്നത്? വെരി ഗുഡ്. മിഡിൽ ലെഗ് ഓർ ദി മീസോ. ഇനി മിഡിൽ ലെഗ് എന്ന് പറയരുത്. ഇനി അങ്ങോട്ട് you have to say prothoracic, mesothoracic or metathoracic, because now it's clear. Pro means yeah, good. Mesothoracic. Haritha has given mesothoracic. ലെഗിലുള്ള എന്താണ് ബ്രഷസ് ഉപയോഗിച്ചാണ് വാക്സ് ഗ്ലാൻഡ് ക്ലീൻ ചെയ്യുന്നത്. CG, very good. Now the next question. Where is the wax gland located? Where is the wax gland located? Nakshaya, Anuja, mesothoracic, very good. Anuja, the mesothoracic is a single word. There is no space, I think, because you typed on your laptop, or if that is a mistake, it's okay. Mesothoracic is a single word. Good. Siji, Akshaya, Anuja, Arsha, very good. Hope you heard the next question. Which part of the body has the wax glands? I'll give you the option. I think you children like choose the correct answer than answer the following. So I'll give you the option. Wax gland is located at head, thorax, abdomen. Where is the wax gland located? Very good, Harika. Good. The wax gland is located at the abdomen. So now we'll go to the abdominal region. The abdominal region has 3 parts. The abdomen consists of 6 segments. You can see here, the abdomen consists of 6 segments. 1, 2, 3, 4, 5, and 6. The abdomen has 6 segments. The abdomen region have 6 segments. The abdomen has 6 segments. Then it bears 4 pairs of wax gland. Abdominal region 4 pair wax glands ഉണ്ട്. The abdomen region have 4 pairs of wax glands. 4 pairs of
wax glands or 8 wax glands are there. Abdominal region ആണ് wax glands ഉള്ളത് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു. From there I'm starting. The abdomen has 3 segments, 6, and in the 6 segments there are 4 pairs or 8 wax glands. 8 wax glands. 8 wax glands are located in the abdominal regions. It has 8 wax glands, a poison gland and a sting. I said about the wax glands. Now you can see the poison gland here. Poison gland. Just have a look at this. This is the poison gland. Here you can see this is the poison gland. Poison gland in the താഴെ തന്നെയാണ് you can see the sting. Poison gland നോട് ചേർന്ന് തന്നെ you can see the sting. Sting എന്ന് വെച്ചാൽ ഹണിബി കുത്താറില്ലേ? ഹണിബി കുത്തി എന്ന് പറയുന്നത് ആക്ച്വലി ഇവിടെ വെച്ചാണ് അത് കുത്തുന്നത്, അല്ലാതെ കൊമ്പ് വെച്ചല്ല. This is the sting of honeybee. This region. This is the sting of honeybee. അപ്പോൾ ഈ സ്റ്റിങ്ങിന്റെ ബേസിൽ there are poisonous glands from which it produce venom. ഒരു ചെറിയ എമൗണ്ടിൽ പോയിസൺ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് ഫ്രം ദിസ് പോയിസൺ ഗ്ലാൻഡ്. സോ ഹണിബിയുടെ അബ്ഡോമിനൽ റീജിയനിൽ 6 സെഗ്മെന്റ് ഉണ്ട്. അതിന് ഈ അബ്ഡോമിനൽ റീജിയനിൽ തന്നെ 8 വാക്സ് ഗ്ലാൻഡ്സ് ഉണ്ട്, ഓർ 4 പെയർസ് ഓഫ് വാക്സ് ഗ്ലാൻഡ്സ് ആർ ലൊക്കേറ്റഡ്. ദെൻ ഏറ്റവും ലാസ്റ്റ് റീജിയൻ, അബ്ഡോമിന്റെ ഏറ്റവും അവസാനത്തെ സെഗ്മെന്റിന്റെ അറ്റത്ത് കാണുന്നതാണ് സ്റ്റിങ്. അത് വെച്ചാണ് ഹണിബി കുത്തുന്നത്. അപ്പോൾ സ്റ്റിങ്ങിന്റെ ബേസൽ റീജിയനിൽ ദർ ഇസ് എ പോയിസൺ ഗ്ലാൻഡ് ഓൾസോ അല്ലെ. അതുകൊണ്ടാണ് ചെറിയൊരു പോയിസൺ ഗ്ലാൻഡ് ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഹണിബി കുത്തുമ്പോൾ നമുക്ക് അവിടെ ഇങ്ങനെ ചുമന്ന് തടിച്ച് ഒക്കെ വരുന്നത് അല്ലെ. ആ സ്റ്റിങ് ഇറ്റ്സ് പോയിസണസ്. അതുകൊണ്ടാണ് കൂട്ടമായിട്ട് തേനീച്ച അറ്റാക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ തേനീച്ചയുടെ ആക്രമണത്തിൽ കടന്തലിന്റെ ആക്രമണത്തിലൊക്കെ ആൾക്കാർ മരിച്ചു പോകുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ്. പോയിസൺ ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് പീപ്പിൾ ഡൈ ബിക്കോസ് ഓഫ് ദ മാസ് അറ്റാക്ക് ഓഫ് ദിസ് ഹണിബി. ഈ സ്റ്റിങ് ആണ്. സ്റ്റിങ് എല്ലാവരുടെയും ഒരു വിചാരം എൻ്റെ കൊമ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് തലയിലായിരിക്കുന്നത്. സ്റ്റിങ് എന്ന് പറയുന്നത് അബ്ഡോമിനൽ റീജിയന്റെ ഹൈൻമോസ്റ്റ് റീജിയനിലുള്ളതാണ് സ്റ്റിങ്. അതിന്റെ ബേസിലാണ് യു ക്യാൻ സീ ദ പോയിസൺ ഗ്ലാൻഡ്. അപ്പോൾ അതിൽ ചെറിയ പോയിസണസ് ആയിട്ടുള്ള സബ്സ്റ്റൻസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് it will cause some irritation on the body of the person on which this honeybee stings. അങ്ങനെയാണ് sting എന്ന് പറയുന്നത്. So the worker bees are imperfectly developed females. Worker bee എന്ന് പറയുന്നത് നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞ എന്താണ്, sterile females ആണ്. Then the sting ഉപയോഗിച്ച് honeybee കുത്തുകയും ചെയ്യും. അതുപോലെ അതിന്റെ അടുത്ത് ചേർന്ന് യു ക്യാൻ സീ ദ ഡ്യൂഫേഴ്സ് ഗ്ലാൻഡ്. അപ്പോൾ ഹൈൻഡ് റീജിയനിലുള്ള ഓർക്കേണ്ടത് സ്റ്റിങ്, പോയിസൺ ഗ്ലാൻഡ്. ദർ ഇസ് എ വെനം സാക്ക് അറ്റ് ദ ബേസ് ഓഫ് ദ പോയിസൺ ഗ്ലാൻഡ്, ദെൻ ഡ്യൂഫർ ഗ്ലാൻഡ്. Actually the sting is for defense and offense for this honeybee. So with this I will stop today's session, and in the next session we will study the life cycle, and in the succeeding sessions we will study the life cycle, then the different species of honeybees which are reared for taking the honey. And thank you all for your listening. വൈൻഡ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരു ചോദ്യം കൂടെ ചോദിക്കട്ടെ. എത്ര വാക്സ് ഗ്ലാൻഡ്സ് ഉണ്ട് ഹണിബിക്ക്? ഹണിബിക്ക് എത്ര വാക്സ് ഗ്ലാൻഡ് ഉണ്ട്?
Very good. And see 4 pairs. 8. Good, good, good.